Слушай, я не помню, ты там это вообще выходишь с травы? Или ты так там в траве лягушонка сидишь? В траве сидел кузнечик, зелененький. Он был. У меня такое ощущение, что нет. Как только подключаю, моментально уже здесь. Просто реально моментально. Не успеваю ничего сделать, ты уже здесь. Кузнечик зелененький. Так, надеюсь, эта загрузка ресурсов будет быстренько сейчас. Понятно. Проверка целостности файлов. Заебись. И мало того, что я ночью качал одного, так ему еще целостность файлов надо. Пиздец. Время 10. Знаешь, мне это такое ощущение было, что на симфонию пришли одни это школьники. Там, знаешь, ну, вроде как были какие-то, знаешь, тетки, ну, блядь. В основном все молодые. Не, ну, конечно, может быть, там не все были, это, школьники, но вот рядом со мной 4 было школьников. Получается, трое сзади и один сбоку со мной. Со школы пришли и пошли сразу же на концерт. Блять, 1500 за концерт. Нахуй. Я же это включил этот экран. О, 35%.
Это, слышь, Макс, а сколько раз можно открывать этот кейс? Что ВК, что Телеграм, один раз только можно открыть? Или несколько раз, но при этом надо это какой-то донатский открывать? А, тогда можно нахуй это с телеги нахуй удаляться. Нахуй не нужна. Покинуть канал. Подтвердить. А я так понимаю, это то, что я это у них гемы покупал, это не в счет идет. Понял. О, загрузилась наполовину. Половина. Ничего. Сейчас посмотрим, сколько нам дадут всего. Да-да-да-дам. Ту-ду-ду-ду-ду. Так. Окей. Смотрим.
открутки, накрутки. Так, сумеречный вершитель. Так, венти. Так, это мне ничего не надо. Так, смотрим, тут что у нас. А ну это у нас... There was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. А, ну это мы знаем, да. Мы это уже видели. Возвращение ветров. Награда БП. It's nearly time for afternoon tea. Так, тут у нас... Everything's ready. Let's go. Ага. Колеи дают за бездну. Так, тестовый забег. Ага, тестовый забег. Надо куда-то трутоньку брать в другую сторону. Ну, сюда вот так, наверх чуть. Она уже мешается. Так. Так, сны пустоты, задание. Золотой шакал. Рабочие сны пустыни. Так, это новый босс, что ли, да? Я так понимаю. Чё это? Знаешь, я пошел бы убил бы боссов. А ты поможешь? How can I smash all these training dummies at once? Jean's sword fighting is so much better than this. А это можно попробовать, наверное. Так, почта, смотрим. Почта. Так, какие-то монеты, какой-то снег, еду. Так, 300, 400. 1000. И еще какую-то птичку дали. И 1000 моры. Так, отряд. Jean will be upset if she catches us lazing around. Так. My experiment. Animo test. So that's how to do it. I'm impressed. Изи.
Изи-пизи хуизи. Oh, I'm looking forward to... Люк. Люк, я твой отец. Нет. What's the hurry? Transfers of supplies must be reported. Go, go, Baron Bunny! Scatter! Пушистая шкурка пришла. Да, пушистая шкурка. Что мяу? Ты не мяу? Да, моя мяу пушистая. Маленькая пушистая мяу. Наверх. Наверх. Блять. Freeze! Get him! What do you think, cutie?
Заебал, блядь. Вырубись нахуй, чучело ёбаная. Dodge this. Hey! No one escapes my... Scatter. Блять, конченый. Surrender and I'll be gentle. Go, go, Baron Buddy! No escape! Ну, конечно, между этими. Ну-ка тут посмотреть интерактивку хочется. Так, это я сейчас где получается? Пользователь это где-то. Так, чуть выше. Тут где-нибудь есть. Чуть дальше туда. Где-то чуть дальше туда есть. Так, а эти цветочки для кого там вообще нужны? Так, для Дилюка нужны какие цветочки? А, как раз они и нужны для Дилюка. А ночью за городом. Надо ночью дождаться. И побегать поискать цветочки для Дилюка. You're in for a little shock. Propagate. No pain, no gain. Так, это я, получается, уже вот тут, да. Здесь я, в принципе, отмечал.
Там по прямой красный, пробегать, посмотреть из стороны. Catch the wind. Blitz. Cool it. Huh? Нихуя, что-то цветочков нету. Here. Scatter. Hup, get. Hit. Dodge this. A reward on the road. Вообще пиздец, ни одного цветка нету. Ветряная астра. А я решил поискать цветы, только нихуя нет этих цветов ебучих. Ой, наверное, надо этот чайник загнуть, а то я там давно этот чайник не заходил уже. Опять завтракать не будешь? То есть ты встанешь и боишься. Tired. Свет нужен? Чё? Свет нужен? Нет, можешь выключить. Тебе свет нужен? Добрый вечер, госпожа Шкурик. Пушистый, тебе свет нужен? Hit. Говори. Freeze. Самое мое нелюбимое. Самое мое нелюбимое занятие — это бегать, искать ебучие цветы, которых нихуя на этой карте нету. Вот то ебать, блядь, нахуй эти цветы. Нахуй столько надо-то, а? В таких количествах. Вот, блядь, на интерактивке их дохуя. А на самом деле 0,0.
Да пиздец, не выросли. Я их ни раз тут не собирал, не бегал. Как они могут не вырасти? Я вот специально сюда сейчас пришел, чтобы цветы эти поискать. И нихуя не нахожу. Может быть, я их когда-то собирал, когда-то это... Первый раз исследовал логово. Ну, блядь, это когда прошло-то? Опять нихуя нету. Блять, пиздец, по-моему, интерактивка это наебывает, пиздец. У кого-то снова лень напала. О, раз, два, три, 4. На кого-то снова лень напала, да? Блять, не те делаю. Воды. А водиться у нас тоже. Надо снова на наш переводить. Бля, пиздец, это как-то ночью быстро кончается. О. Здорово, Муди. Бедный Дартик. Совсем универ замучил. Ни стыда, ни совести. У них. Она сдохла. Да, ненавижу я жидкий кал. Это не то. О. Один только, бля, этого мало, только один. Да у меня огонь сдох, у меня нету сильного огня. О. Раз, два, три, 4. Ой, да учителя, они вообще духота. Я их никогда не слушал. Прогресс исследования 80%. Так, еще вот сюда вот куда-то надо, да? На другую сторону.
Поэтому, наверное, это и душит, что не первый год. Так, ближе к ТП теперь бежать. О. Nope. Ню. Ню. Ню-ню-ню. А ты вообще не ходи. Если не можешь слушать, тогда вообще не ходи. Смысл слушать, если можно вообще не ходить. Как тебе идея? Не ходить. По-моему, звучит хорошо. И гениально и просто. Знаешь, я сейчас скажу это. У меня в школе была училка, она постоянно твердила: вот вы бездарь, вот вы неучи, вы нихуя ничего не можете, вы нихуя ничего не дадите. А поведение, бля, было отвратительное просто-напросто. Блядь, заебал. Come a little closer. You've been in not. Freeze! Spring forward! Ну ты охуел? Dodge this! Propagate! Scatter! What's the hope? Freeze! No pain. Ну, гейм. Ха-ха-ха-ха. Блять, как же я не люблю исследовать карту. Почему всегда все столько сложно? Да пиздец, если бы еще эти... все то, что нужно, было бы на карте. Вот смотришь на интерактив, о, блядь, да тут нихуя. Тут целый запас, а идешь, а тут нихуя нету. Мясной футич. Мне бы так, а? Да только чтобы так это, боссы падали. Блять, ладно.
Знаете, какая мне функция нужна в этой игре? Функция телескопа. Чтобы высматривать все сундуки с самых верхних точек. Так, Лиза. Блин, я думаю, может быть мне попробовать. Да не. Хуй с ним, так оставим. О, сначала попробуем вторую сложность. А там уже посмотрим на третью через недельку. А что там это за новых боссов дают? Дают ли какие-нибудь это награды хорошие? Мне тоже она нужна. Блять, все равно мразь ударила. Блять, а он, слушайте, а он не охуел все платформы взял и уничтожил? Как, блять, играть? Нахуй надо Барбару брать сюда. Надо Барбару сюда брать.
Dodge this! This moment will be frozen. Try not to enjoy. Propagate! Мне нужен все. Брать. Надо больше огня. И Барбара нужна. Любимая девочка Макса нужна. Знаете что? Макса любит очень одну девочку. Молоденькую. Всем сердцем обожает. Как только видит, сразу у него это... рука на пульсе. Так, короче, любимый Макса сюда. We can do this. Так, а сюда, кого сюда лучше? Тебя или тебя? Ну, давай, наверное, тебя. Я не знаю, о чем ты говоришь. What's our objective? А это... Дартик, слушай, смотри. У меня... Вот так вот. Стоит ли оставить? Или что-то другое лучше пока временно поставить? А вот этот крит урон, защита. Тогда я признаю, что еще лучше. Типа, что еще вот ему поставить вот на арты? Криты, говоришь? То. Да. Шанс крита и крит урон, правильно я так понимаю? Шанс крит попадания. Так, короче, надо берсерк какой-нибудь найти сюда сейчас. Ну вот, в принципе, берсерк. Сейчас и сила атаки. Окей, сейчас сила атаки. Сила атаки. Смотрим. Так, ну вот есть. Типа хп, сила атаки. Сила атаки, восстановление энергии. Вот, наверное, вот это вот получше будет. Сила атаки в процентах. Так, 5. Хотя, ну вот, 6,3, в принципе, нормально. Так, тут говоришь на первый урон. Так, на первый урон в кубке. Ну вот, в принципе, можно чашечку вот такую вот на него.
Так, а корону? Смотри, у меня вот есть какая шляпа, вот только вчера вот выпала. Легендарная, глянь, какая шляпка выпала вчера с босса. А Силатакин не подойдет? Блин. А если, смотри, к примеру, знаешь, что поменяю? К примеру, вот часы. Смотри, что если нам... Здесь вот, к примеру, в часах на криты, а шляп вот на урон. Спасибо, что разрешаешь. А, не могут быть? Ну тогда я так хочу оставить. Ладно, если посмотреть там на криты. Он даже точнее крит урон. Если только смотри. Если только вот так вот, сила атаки, шанс крит попадания, крит урон можно вот такую вот поставить. Типа либо оставить ту шапочку легендарную, либо вот эту вот можно поставить. Отлично. Так, что у меня тут? Guess we can rest a bit. Все. А если мне попробовать... Там, в принципе, не обязательно же. Можно, в принципе, дождаться, когда он сам придет. Но я еще не закончил с делюком. Я его хочу еще возвысить на разочек. Но мне вот этих вот нету. Вот этих сетяшек. Так, а вот ты... Он еще чуть слабее. Хотя у него все есть, в Where did that принципе. come from? Только вот эти создать. А кто посильнее будет? К примеру, если взять сейчас Эмбер и Беннета. Oh, ow! Ореховый Where did мальчик. that come from? Но его я еще ничего не ставил ему на арты. Кстати, вот это подскажите, пожалуйста. Вот это хорошее оружие на Делюка. У меня просто особо ничего другого нету. Типа, не знаю, остальные тебе трехзвездочные показывать. Дубина. Хорошо. Тогда дубину поставим. Так, а на Беннета какое оружие можно? В принципе, это вот у меня на ГГ стоит. Не знаю, хорошо, нет. Это вот на ледяном мальчике стоит.
Да я знаю. Вот тут подскажите на Беннета оружие. И я вазу. Основная энергия. Ну вот, в принципе, основная энергия. Вот оно. В принципе, основная энергия. Так, хорошо. Так, тогда можно... Тут ничего нет. Так. А тут сейчас это... Oh, ow! Фрагменты бегать. Сделайте, можно Беннета в 60. Пробудить. Оружие. А чё, где, как? Алло, пробудить. Я даже не знал, что тут можно... А, все, да, сиркнуть мой ранг пробуждения. Понятно, так. Так, что еще? Можно тогда, в принципе... Ну... Да, в принципе, есть. Мне кажется, и на синтю хватит. Ну что, давайте сначала тут пробудем. О, кстати, можно возвысить оружие. Не хватает. А для делюка там надо будет потом это сбегать. Книжоночки. Теперь пошли. Тридцать один. Три. 5. Да. 30. А то сейчас бы съел бы.
Так. Штруны. 39 и 40. Да ладно, я тут сейчас потратился немножечко на прокачку. Пока. Я потом буду копить. Так. Сейчас для Беннета надо сбегать мне домой. В алхимию. Сейчас это, алхимиком станем. Мы будем алхимиком. Алхимиком. Станем мерзким огромным троллем. И будет у нас сидеть на плечах мелкий дед, который будет постоянно орать на нас. Так, вот эти вот. Так. Так, а где бы мне бы это осколочки бы найти теперь бы? Oh, ow! Для агата. Where did that come from? Мне вот этот агат нужен, а у меня его нету. И осколков для него нету. Где найти, как раздобыть? А у меня тут нету банки. У меня банок нету. Нет, тут банок нету. А, если тут можно посмотреть. А, вот есть азот. Азотная кислота. Так, а сколько мне надо? Девять штук могу. Пока что. Ну, тогда можно пока 9. Ладно, пусть будет 10 пока что. Ой, что он, по-моему, многовато мне дал. Я вообще-то рассчитывал на меньшее количество. Смотрим. Блин, возвысить, отлично. Можем возвысить. Отлично. Да, да хуя. И эта хуйня нужна. Benny's Adventure Team, assemble! Or not.
Так, а теперь давайте это по артефактам для нашего малыша Милобрысова. Что мы тут на него собираем? Эксперты в студию, пожалуйста. Так, ну давай сначала начнем типа... О. Музан. Мудзи. Так, короче, здесь на восстановление, да, смотрим. Так. Восстановление. Мудзи, куда пропал? Защита восстановления. О, вот это хорошо. Я думаю, да. Так, дальше. Вот, смотри, есть атак, ХП, энергия, защита. Ой, я думаю, хорошее перышко. Второй лучше. 5,2. А почему второй лучше? Или ты имеешь в виду просто второе перо вторым? Мне кажется, это, наверное, получше. Тот же ХП есть. А тут только 191. Сила атаки. Сила атаки. А не лучше? Там же вроде это ульта больше хилит, нет количества его хп. Просто сила атаки. Ну, ладно, если говоришь так. Ну, позови там Катю тогда, коль спать идешь. Будь так любезен. Так, окей, дальше часики смотрим, что. Спи крепко. Смотри, чтобы тебя клопы не покусали. Здесь, я думаю, вот этот получше будет, да? Тут, смотри, и ХП есть, и крит урон. А здесь мало статов. Думаю, вот этот даже получше будут часики. Так, дальше кубок у нас. Чё почем? Так, ну не залетаю кубок типа ХП установленной энергии. Бонус Гео. Дендро. ХП. Бонус Дендро. Защита. Установленной энергии. Сила атаки. Первый урон. Ну да. Так. Смотрим. Есть медшот. А вот есть пиро. Пять и два.
Сила атаки, основная энергия. Так. Так. Защита, крит урон, сила атаки. Я думаю, вот этот можно, наверное, поставить, вот эту чашу. Тут есть основная энергия, в принципе. А остальные как-то, ну, не знаю. Наверное, вот этот хорошо будет. Именно на восстановление. 3,5. Ага. Так, тут что на шапочку нам? Что с шапочкой? Можно, кстати, вот эту шапочку. Тут есть основная энергия, сила атаки. Либо что-нибудь другое, давай посмотрим. Критый либо шанс. Ну, давай, значит, так смотрим. Шанс. Нет. Крит урон и шанс давай посмотрим. Нет, наверное, просто шанс, да? Без крит урона. Не, я бы, конечно, знаешь бы, это, конечно, веди, но... Просто я не знаю, вот тут восстановление очень хорошее, типа, под ульту ему. Или все-таки тут поискать бы на криты ему. Это что это? Отлично. Тогда, значит, сейчас отряд. Барбару мы меняем на него. You want me on your team? Так. Тут Барбара. Барбара у меня сейчас как хил послужит. Конечно, можно поставить, как ты это говорил, Синцю, но мне кажется, для бури сейчас там, типа, чтобы отхиливаться, я думаю, хороша будет Барбара. Типа, у меня и так как бы урон тут будет нормальный. Пять. Так, 6. Так. Делюк. Цветок. Улучшить. Да я до 6 вот. В принципе, нормально. 6 это среднячок уже. Так, потом смотрим. Барбары его улучшим. Макс, тебе что? Тебе там и так ты уже слишком сильно прокачанный. Тебе можно, правда, не запариться. А я еще слабенький. Мне надо подкачаться. Так, смотри, обгоню тебя по силе потом. Будешь не прокачиваться.
А он это, поначалу это орал. Дед говно, дед слабый, я не буду на нем играть. А сейчас, знаете, за уши не оттянешь. От деда. Вы посмотрите на него. Ля, все, те разговорки пошли. Ждем. Охренеть. X5 опыта. Прикиньте, выпало X5 опыта. Синцю. А, Макс, починили мне сегодня эту машину? 5К это стоило. Найс перевод. Беннет. Дартик игру сломала. Помянем.
Помянем игру. Даже так игру сломала. Бедная игра. За что ты так с ней? Четыре, хотя бы шестерочки надо. Суки. Две. Значит, так будем сейчас искать сами. Хороших каток, давай. Приходи еще.
light it up! Yeah! Scatter! Yeah! Spring forth! I'm going in! Burn! Let's light it up! Adventure time! Time for retribution! Everybody stand back! Scatter! Слушайте, а прикольно. Думаю, Барбара мне не нужна. Надо Синтию ставить. For justice. Отыграть вот так вот. Это нереально. Блин, на ком можно потренироваться? Как ты думаешь? Кого попробовать первым завалить? Блин, мне что-то кажется, что это очень сильно. Блин, может все-таки попробовать этого черта крылатого ёбнуть, трахнуть, изнасиловать. Listen, as long as you stick to your own path, it doesn't matter what Mother... Oh, it's you! Over here! Over here! It's Sarah from the Good Hunter! Oh, finally, I caught you. I have something I'd like the Knights of Favonius to do for me. Oh, so it's... You are close with her. Really? It must be a good feeling. Anyway, what was it you wanted to... Oh, yes. I must apologize for being unable to visit the Knights in... Unfortunately, it's right in this busy season that the route between here and Springvale. The problem is that the suppliers in Springvale say that deliveries have nothing to do with them. Please, ask Master Jean to send a party. Help at last. Seems like everyone really trusts... Oh, I nearly forgot. Charles the bartender said he's been having some trouble too. Why don't you... Fine. In for a penny, in for a... А, я кажется, понял, это задание легенд. Мне тут откинулось. Рецептик купить. Так, мне знаете, что надо? Молоко, миндаль. Чтобы знать, где это... Наверное, поваров, наверное, можно купить, да? Да нихуя. А где же это тогда брать? Перец торговый. Это если только не у нее брать. Торговые лавки. Может быть и тут... Да, вот.
перец. Здесь молоко возьмем. Так, 160-200. Я не знаю, где миндаль брать. А, лавки, я понял. Надо туда бегать. Так, сыр. Сыр, да? А, он еще и делаться будет. Бля, хуёвенько. Ох, Валь, нет, она, наверное, сейчас была бы это рада увидеть, как тут заделюка играется. Блин, госпожа Харек это ушла, я не спросил. Блин, что лучше вот все-таки ставить? Что вообще нужно? Ладно, хуй с ним, будут деньги ставить. Потому что я не знаю. Да я, в принципе, ничего не крафчу, поэтому мне ничего не нужно. О, это говно тут продает. Типа вот это вот заснежного. Потом... Да, надо как-то это заняться, это руду звездного серебра все-таки это себе набрать. Как раз это может быть. Блять, когда этим заниматься? Так. Так, надо подхилить персонажа тут сейчас всех. С первой сложностью я справился. Надеюсь, сейчас со второй смогу справиться. В принципе, у меня Беннет есть, он как хиллер идет. Этого надо бы на 60 апнуть. Самого нам уклоняться от этих атак, черта ебаного этого. Под названием Дракониус Майврониус. Ага, блядь, до 90 мне еще как до Китая пешком. У меня даже еще 40-го нет, ты уже... Какого 40? 45-го. Там же следующее, это 45, да, идет вроде. Блять. Сука. Я про этот ранг. Про ранг приключений. Следующий.
Типа вот после 35-го сейчас какой там? 45 или 40-й? Наверное, 3... No, my sword! Let's light it up! Burning disc. I'm going in! Rain cutter! А ты черт, глянь. Хитрожопый, а какой? Слушай, аж так он вечно стоит, да? По идее. И хули он мне что сделает? Типа обить его только тогда, когда он это будет приземляться. И вот эти. Вот когда он будет головой, в принципе, бить и приземляться, тогда вот его и бить. Так. Rain outlines your fate. Let's light it up! Блять, промазал. Teamwork is strength! Слушай, ну он быстро, глянь, как разваливается-то, а? Вообще пиздец. Propagate. What? So. Let's light it up! Witness the power of good one! Блять, то. Retribution. Все, это теперь мой любимый строй. Пока что. Пока более сильные персонажи не выпадут, чтобы поменять строй. Блять! Going in! No, my sword! Ладно, пусть мы можем пока похилить все. Надо тут просто-напросто дожидаться этого ульты Беннета. Burning disc. Scatter. Rain outlines your fate. Teamwork is strength! За хил мне Беннет отвечает.
Хилит Беннет. А зачем мне щит? Блять, мразь. Ну ты, конечно, конченый кусок дерьма, блять. Он взял, блять, сука, слил моего делюка. Блять, это ебучая нахуй анимация, чтобы рот ее ебать. Что я мог сделать? Там эта конченая анимация сработала. Мне самого на это Беннета сейчас не потерять. Да сука, блять! Я же одна... Блять. Я же нажал на хил, он должен был отхилиться, не умирать. Блять, у меня теперь ни одного огня нету. Ну это просто это гребаная анимация. Если бы не анимация, у меня бы это, делюк бы выжил. Может быть, делюк бы остался бы жив Беннет. Фью. Мне сейчас достаточно только, чтобы он это... Я, по идее, сейчас должен уже убивать его. Нормально, нормально. Затащили. Выебали, братцы, кролика. Фу. Это было сложновато. Последнюю. И ни одной легендарки, блядь. Сука. Жадная мразь. Дракон, жадная мразь. Презираю тебя, мразь. Теперь похилимся. Так, что мне надо по прокачке вообще? Ему на возвышение нужны только вот эти. Это, а сходим на пироорхидею. Benny's adventure team, assemble! Ладно, или мелкому что надо? Камушки, блядь. А я эту хуйню все слил. Ладно, сегодня это пироорхидея, а завтра эту водяную бабу тогда. Так, а где шелковицу я вбивал? Нет. Где я, блядь, эти камушки слил, блядь? Прикинь. Так, постоянный двор Ваншу. О, слушай.
Мне надо на постоянный двор Ваншу отправиться. Там по пути как раз собрать эти штучки. Нужные мне. А я камушки слил, блин. Я на огненные слил камушки. Я протупил. Я не думал, что я буду синтю использовать. Ладно. Сегодня первая орхидея, а завтра водяной бабл. На фул. Так и будем сражаться. Слушай, знаешь, что я думал? Может, я смогу это зачистить? Как ты думаешь? Побольше это бездну. Если я двалина смог завалить. Body and mind. Time to act. У меня же есть теперь это побольше огненных. Не то, что это Эмбер была. Шелкается, конечно, маловато. Сколько? Еще 4. 4 шелковицы. Так, а где еще есть? Ага, да, чуть дальше, вот если пройти, вон туда. Body and mind. Две. Вон еще 2. Все нормально, шелковица больше не нужна ему. Теперь только эти нужны камушки. Ну, попробуем за это идти в алхимию. Может, смогу его все-таки возвысить сейчас? Пойти посмотреть, кто там что хочет, какое задание мне дать. Time to act. И сюда нажал, пойти. I never embark on a journey without a good book to Погоди, а как это жемчужный гимн, ну как это получить нижнюю, разблокировать? Вот это вот и есть типа. Their sole purpose is for decoration upon a wall. А скажи, а типа, сейчас надо посмотреть. Получается, а вот оружие, вот, которое он это, вот этот показывает, типа,
Только получается за донат, да, получается, это оружие можно получить. Now, this is what I call a moment of solitude. А сколько стоит БП? Вообще сам БП получается, сколько стоит? Body and mind. 700 рублей всего лишь. А он это как-нибудь не типа, блять, а он только за деньги получается, больше никак, да, его не купить? Я так понимаю. Просто у меня же получается это не рубли, а гривны. Body and mind. Блять, не успел. Тупанул. Time to act. Body and mind. Сейчас, короче, убиваем цветок, я нахуй дойду дальше это. А ну давай. Я хочу попробовать. Я думаю, ведь это реально, да, прокачать? Ты же прокачиваешься без доната. БП до 30-го, я бы, может, смог бы. Good. The rain has stopped. Any longer, my books would have gotten wet. Так, это тут уже нет? Time to act. Stabilize. Let me read you a verse. Scatter! Rain outlines your face. Propagate! Germinate! Ага, хорошо. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Пойду данжи открою сейчас и вернусь. Так. А мне интересно, я же, наверное, все равно не смогу, наверное, никому, друзья, это попроситься, да, зайтись. Даже со своим 35-м. Сорок пятый, 48-й. У меня получается уровень мира 4. Не, просто это хотел открыть. I never embark on a journey without a good book to accompany me. Что это за штука? Что это такое?
Какая-то интерактивка, глянь. О, твоя любимая, глянь. Старший дает. Сок дает, глянь. Томатный. О, кошак. Ладно, хуйня. Блин, я не помню, лилии, по-моему, на кого-то были нужны мне. А вот только на кого я не помню. Охуеть, и на него тоже нужны астры. Тут совсем другие. А вот на него нужны были лилии. Benny's adventure team, assemble! Блять, да хуя надо. Слушай, а скажи, пожалуйста, when I'll be as tall as my big sister. А вот эти вот цветы, которые астры, их можно посадить в чайники, если купить грядки? Картошку. Ну как им там? Блять, какая тошка, чё я, блять? Совсем с другой игры сказал, блять, вякнул. Да, валяшка. А я тошка. Блять. Тошка. А хуй помню теперь откуда-то. Я брякнул. С какой игры? О, глянь, дух нашел. Так, а тут эта штучка. А тут этот стоит. Дэнди. Сейчас иду. Я привидение провожу домой. Я его потерял. А, ладно. Я Дэнди нашел, еще одного. Нет, нет, не ты. А вон. Body and mind. I hope we find long-lost ancient literature. Значит, дальше, нахуй. Где-то вот здесь вот примерно еще сундук.
Валя пропускает самое интересное. Игру за Делюка. Господин Делюк в действии. А Валя пропускает. Отличница. Интересно, куда она теперь дальше будет поступать? Походу больше в ментовку она не хочет. Все. Обиделась. О, нихуя. Знаешь, что мне в нем это не нравится, Синтюш? Что у него это ешка долго откатывается, целых 20 секунд. И ГГ это меньше. Ну, плюс 36. О, неплохо. Гладиатор. Выпал. Так, посмотрим, что тут. Достаточно ли еще нужно? Если делюку, то еще больше надо. Еще 3. Еще 3. А если Бэнд входит, то то же самое. Завтра просто кристальчики. А пошли это водяного убьем. На разочек. Может, мне выпадут нужные кристаллы? И я апну себе. Синтю. Хотя бы чуть-чуть бы, если бы выпало. Остальное, может быть, уже как-нибудь начал бы крафтить. А у тебя это, Гай, воду морозит? Да ведь? Имеется в виду, вот если ее в воде впустить. Очень мало. Длительность очень короткая. Ух ты, прикольно у тебя это лук. Красивый такой. Cryo is always far more effective in the rain. This is going to get interesting. У меня ГГ это на вранье. Сейчас, входи, я возьму. Быстренько отхилю ГГ. We're way behind schedule. Ну, все, здоровый. From our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Jinza, coveting the shapes of the living. Pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. The power of water is its ability to take any shape. Dodge this! Scatter!
solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. Некоторые платформы начали тонуть. Сейчас кто-то утонул бы. The power of water is its ability to take any shape. Cool it. Propagate. All hail! Freeze. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Please. Dodge this. Let's see what happens when you lose your foothold. Да пиздец, даже тут достало. Как-то это, знаешь, больно, а? The power of Бьются water больно. is its ability to take any shape. Dodge this. What's the hurry? This Пизда мразь. doesn't look good. Пизда мразь, а? As long as rain falls and Взяли, rivers блядь, убили flow, мы его. water Ледяного. will exist forever. Так, 2 перышка. 1 камушек. Ну все, в принципе. Можно пойти по сюжету, чтобы открыть себе кое-что. О, птичка. Everything's ready. Let's go. О, тестовый забег хочу. Тестовый забег. Нам нужен тестовый забег. Врум-врум-врум. Брум-брум-брум. Тестовый забег нам. Он сильно нужен, да. 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 Барбара. Так, ты. Это щитовик, да?
judgment is upon you. Guilty. I'll protect us, as a dutiful maid would. Leave it all to me. Nowhere to run. Your sins weigh upon your soul. Your penance is due. You stay condemned. Guilty. Слушай, он прикольный так-то. Когда все без КД. Когда все без КД, он классный. Да у него тут все почти без КД. Это вот Ешка очень быстро тоже это... Ornate umbrellas that block neither rain nor shine. Their sole purpose is for decoration upon a wall. О, Венти. Попробуем Венти. Вентика. Вентик, шментик, бентик. Винтик. Вентик, винтик. Винтик, винтик, винтик. О, да-да. Here we go. Time for takeoff. Yeah. Let's play. Yeah. You're toast. I'm right. Yahoo! Think you can get away? Let's spark things up a little. Let's play. Yeah. Time for takeoff. Yahoo! Ну не знаю. Вентик не для урона. Вентик это не урон, совсем не урон, хочу сказать. Да. Типа вот просто он их это вместе всех собирает, чтобы кто-то основной мог бить, ну, по всем. Поддержка, как Сахароза, я так понимаю. Она, по-моему, так же работает. Так же действует. Ornate umbrellas that block neither rain nor shine. Their sole purpose is for decoration upon a wall. Everything's ready. А это тоже какой-то новый персонаж? Это она четверка. Это твоя Синбобу. Сяо. Панда. Кандакия. Кандакия. Хандакия. Да-да-да-да-да-да. Канда-да-да-кия. Да-да-да-да-да-да. Это, наверное, это жена этого нового.
prayer. Flee. We shall prevail. Right this on the side. Go! Do your worst. Что-то какая-то она бесполезная вообще, хлам. Мусор, что ли, звездочный. You're in for a little shock. Dodge this. Do your worst. Grant us your blessing. Just like we rehearsed. Why? Don't get frostbite. Cool it. We shall prevail. Flee. Oh, so sorry. Freeze. Hear my prayer. Try not to enjoy this too much. You. Just like we rehearsed. Don't get frostbite. Do your worst. We shall. Хуйня вообще. Бесполезная хуета. Самая худшая четверка, которая только может быть в этой игре. Синтю по сравнению с ней, блядь, 10-звездочный персонаж. Вот смысл от этой бабы. Просто чисто, чтобы это накалывать воду. Чтобы потом кто-нибудь это заморозил. Ornate umbrellas that block neither rain nor shine. Their sole purpose. Everything's ready. Let's go. Синобу. Шинобу. Шинобу. Шиноби. Шиноби. Деревни, скрытых в облаках. Пойти шоколадку взять. You're in for a little shock. Nice and spicy. Cool it. Out of my way. Ебать. Our bond is strong. Вот это молния. Let's spark things. Oh, so sorry. I'll settle this. Out of the frying pan. Dodge this. Но я ж пиздеть не буду.
А девочка-электро, кстати, неплохая. Rain nor shine. Their sole purpose. Everything's. А я даже, кстати, не заметил этого. Двуручник. Nice and spicy. Come on out. Got a dash. Ха-ха. Прикольно, слушай. Слушай, а мне нравится. Я хочу себе эту белку. This will be frozen in time. Cool it. Can't touch me. Come on out. Out of the frying pan, into the fire. You're Oh, so sorry. Бля, я хочу эту белку получить себе. everything's. Ты ничего не видел. Изи! Изи дроп! Изи дроп! Ой, не могу.
Ну все. Можно больше даже не крутить. Теперь надо копить. Здание легенд. Винтик открыт у меня. Так, дворе. Мы встретимся снова. А, ну вот он. Киса. Киса. Ты у меня киса? Да, моя киса. А ты там это себе еще не крутил, баннер? I see. Has the Abyss... This could very well have something to do with the defiled statue. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? Not again! No, that's not likely. Unlike Osile, who was just suppressed, Andreas died long ago. Today, it is just his spirit that stands guard. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old... А когда будешь крутить? Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Time for retribution! Propagate! Teamwork is dreamwork! Rain outlines your fate. Witness it. The closer we get to the target, the more enemies there are. Yeah, let's... I'm... Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Besides, you're the one people like. I'm less likable. There's nothing special about gods anyway. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard. You shouldn't place too much trust in them. But at the same time, don't go even if the god in question is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the... Lest I repeat the failings of my forebear, I will tell you... Huh?
The destruction of the nation of Canria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will go take care of the remaining Abyss Order members in the air. Up there? What a strange man. Yeah, that's true. You also keep at the rite of dissension in Liyue. Your decision was very similar to what Dane would do. Not Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Oh, Master Jean! Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to... Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out... I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas, but the Abyss Order and Boreas... They just like to cause trouble. Do they really? The Abyss Order already went after Dvalin. It's not too surprising that they would also go after another one of the Animal Archon's buddies. That is... Regardless, whether the reason behind the present threat is Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. This god's spirit... He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight. Так, это где-то это видел. Да. Не показалось. Let's light it up! Better than nothing. Why do they never miss? Scatter! Body and mind. Body and mind. Time to act. Body and mind. Look! Over there, it's Razor! And the Abyss Herald! You not welcome. So, the wolf's wretched spirit. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of... If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. What the heck is this
Wolves never surrender. But this can't go on. No matter how many times you resist us, you're bound before the abyss. Time to act. Body and mind. Let me weave you a verse. Verdict is... I'm going in! Let's light it up! Germinate! I let my guard down. Propagate! Everybody stand! Burn! Scatter! No, my sword! Time for retribution! Let's light it up! I'm going in! Propagate! Witness the power of Guhua! It's futile! The end is nigh. Блин, взбесился, чё? That's gonna hurt in the morning! Everybody stand! Spring forth! Verdict is... The world will fall! The end is nigh. The world will fall! Let's light it up! I'm going in! Ring cutter! Time for retribution! Scatter! Let's light it up! Off we go! Yeah. The world will fall! The abyss shall rise once again! Adventure time! Propagate! No, my sword! Let's light it up! The ceremony was... How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable. It disappeared again! Thank you. You came. Human Lupercal. I am ashamed that you must see me, but still... The Abyss Herald Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not I too didn't see. Wait, so you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas' mind, then lured him out under the pretense of challenging him? Thank you. In the future, my claws must get sharp. You smell danger? No, we heard about the danger.
Paimon's nose doesn't even know what danger smells. Besides coming to help, we actually have something to ask. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? Yes, it could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although no match for a god. Fireballs? Hey, didn't we? Anyway, this pretty much proves that the first field it sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guard, but in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Don't know, but... Yes, you were a big help! Thanks! We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. Yes, I smell more danger. Bigger, you too. All... На этот раз я его очень легко сдернул. Даже не вспотел. Блять, какой же, сука, сильный строй. I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some if I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of... But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any... I see. Well then, we can more or less figure out where the first... Huh? Really? That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Gets it? So the tyrant's final fury was really just after it was damaged in the fight with the Wolf of the North? It must have wandered into the room. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at. Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the time. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. What do you mean? Huh? Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there, but... А, точно. Да, был там такой один. Может, это он и есть? Самый первый культиватор, мультиватор. Adventure time. This is it, right? Okay then, use your... Ooh, so what did you see? Huh? Nothing? What's going on?
Are you sure you... This requires another method. Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Let me give it a try. And done. Oh, yes. The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. Prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osial, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. Что-то мне не нравится этот чел. Какой-то темной магией владеет, как этот посланник этой бездны, который рыцарь. And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Sol. Yes. Then, what should we do with this eye? No. I'll guard. Huh? You? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong. No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of Favonius, well... Oh! But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. We can't have the Church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care... Destroy it? That's a statue of the Seven! Oh, well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run... I'll make sure it doesn't get away this time. Блять, я говорю, что-то с ним не то. Он мне не нравится. Мне не нравится этот чел. Отвечаю, он мне не нравится. Блять, я не удивлюсь, если он сейчас окажется кидаловой, просто крысой. И воспользуется глазом, чтобы эту статую дать этот глаз. Я не удивлюсь, если так и окажется. Вот отвечаю. Adventure time. Знаешь, в чем проблема Синтю? У него ешка очень долго откатывается. Меня это нереально раздражает, что она очень долго откатывается. А никак нельзя ешку ускорить, чтобы она быстрее перезаряжалась. А, только так? Понял. Ладно, сейчас приду. Киска, где-то моя мяу. Да, вот пушистенький мяу. Benny's adventure team, assemble! Or not. Oh, ow! Where did that come from?
Benny's adventure team, assemble! Or not. Сопит пушистая. Моя пушистая сопит. So after all that running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Tibet. That or the stupidest. Ух ты ж, ёпта. To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go. And remember to be on your guard. Блять. Мразь поймала. Конченая. Вроде старался и так избегать, блять. А все равно попался, нахуй. О, да тут еще. Слушай, может тут и сесун? Ну-ка, хочу это... Посмотреть. Я специально сейчас умру, чтобы посмотреть, а может сундуки есть? Так, здесь нету. Да сука! Чтоб ты, мразь, сдохла. Да, здесь есть синок. No. Фью. Долетел кое-как. Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you are describing. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. The Abyss Herald. It's here. You are just as vexatious as ever, Dainsliff, enemy of the Abyss. I sense your soul is stained by terrible bloodshed. Perhaps from your... Oh, and something far more dangerous than we are the same. We're both dangerous. But dangers from out... It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you! Adventure time! Rain outlines your fate. Let's light it up! Teamwork is... Verdict is... Body and mind. Not good. No, my sword. Let me leave you a verse. Body and mind. Блять, вот здесь надо поосторожнее шагать. Нас загибало. Everybody stand. Блять. Time to act.
Он загибал. Retribution! Rain outlines your fate. Rain cutter. Scatter! Teamwork is dreamwork. Burn it is. Propagate. Off we go. Going in. May my final stand be a monument to chivalry. Burn! Propagate! Rain outlines your fate. Teamwork is dreamwork! Time for retribution! Germinate! Scatter! Let's light it up! Going in! Body and mind. Ring cutter. Let's light it up! Verdict is... The end is nigh. Everybody stand back! The world will fall. Die. The world will fall. Propagate! The world will Куда собрался, дружок? Пирожок. Сестренка пришла на помощь ему. Против нас. Ваше Высочество. Охуеть. Ваше Высочество. Hey! Could that be? Люмин. Люмин. Итер. Лечься не утро. Wait! She just blocked an attack against the Abyss Herald! Your sister? Ether, why are you with Dane? Uh-huh? Your sister knows... Lumine, we meet again. What's going on? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Lumine. Он мой враг. But it must be said.
Don't try to stop me. That man, Dainsleif, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Сумеречный меч, Conria. один из королевской стражи 500 years последней ago, власти. he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only and the whole thing about Dane being your enemy. Oh, Paimon's so confused. Home. Yes. Of course. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the truth. So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. Покинул плен, фокус не удался. Зато этот съебался за ней. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really... At least now, as well as the Seven, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? That's right! By the way, what they said just now is all... Oh, well... О, Инудзума. Инудзума! First off, Пунтик. that Abyss Herald called your sister Princess. It seems like your sister is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to her. Still, we don't know for sure if she's the highest-ranking leader in the organization. Also, your sister said that she wants to engulf the thrones and go to war with destiny. What the heck does that mean? Could it be that she wants to destroy the Seven? Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria, and Dane is from Conria too! He witnessed its destruction 500 years ago! So that's why your sister said that Dane, but... If the monsters of Бля, ты the заебал same болтать. people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Also, how come, after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of the Abyss? What's up with that? Yeah, then... We can't let ourselves get... Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to this. If your sister wants you to reach the end of your journey, well then, show her what you're... Come on, traveler. Let's go. А с этой статуей ничего нельзя сделать, да? Может, ее как-нибудь разрушить. О, нихуя себе, я не знал, что он так может. Я не знал, что можно зажимать ешку. Я думал, что он только вот так вот умеет. Это может, кстати, потом сыграть мне на руку. Когда вокруг меня дохуя врагов, чтобы это зажать ешку.
Так, сейчас мне, по идее, Надзума, да, теперь. Погоди. Хотя ладно, да, может я сам попробую дойти до Инадзумы. Так, чё, куда мне? Это, он пока это, можешь писать, типа... Я уже могу шлепать или пока еще рано все равно? Я просто не хочу принимать задания. Он сразу, типа, чтобы было видно. Или хотя можно без разницы, наверное, да? Типа, это же пока все равно не лодка. Чтобы мне в лодку не попасть на всякий случай, не хочу. Потому что так, наверное, будет, типа, к лодке я приду, да? Never imagined your sister would have sided with the well. Paimon believes in both of you, and when the going gets tough, the tough get going, right? She said we needed to reach the end of our journey. And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. Aw, don't mention it, partner. Travel buddies, although, where should we go next? If we want... Oh, you mean the god that took your sister away in the first place? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. Ooh, Paimon supports that. Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. So, next, Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Oh, Paimon's thought of someone already! Atsuko and Liu. Let's see what she has to say. Так. Блять, опасно. Макс, помощь нужна. Off we go! Adventure time! Блять, или попробовать. Сука, не знаю. Ладно, честно, сам попробую. Бля, енот нужен.
I'm looking forward to this. I'm so sleepy. Так, я временно спроверю тоньку. Dodge this! Freeze! Так, если не ошибаюсь, то это было здесь, по-моему. Фак, одному сложно, блядь. Freeze! Dodge this! Freeze! Dodge this! Freeze! Ah! 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 Отлично получилось. То, что я и хотел. Ну, покатились теперь. Вот главное задание было выбрать. Слежение. Да. Так, никто не пишет, ладно. Так, не хочу выходить, задание не хочу ходить. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Cool it! Dodge this! Cool it! Dodge this! Freeze! Ah! Cool it! Ah! Freeze! Ah! Ah! Dodge this! Ah! Freeze! Cool it!
Блять. Заебала эта хуйня. Dodge this! Freeze! Ha! Cool it! Ah! Freeze! Ha! Блять. Ha! Ha! Cool it! Ah! Ha! Dodge this! Ha! 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 Ah! Freeze! Ha! Ha! Dodge this! Ha! Отлично. Все у нас получилось. Так. Теперь покатились. Теперь покатились до Инудзумы. Попробуем дойти до нее. I'm out of here! Can't catch me! Ага, хуй. Раз, я понял. Make my escape. Make my escape.
And away I go! Make my escape. Can't catch me! Так. Вперед из песни. Make my escape. And away I go! Can't catch me! I'm out of here! And away I go! Can't catch me! Yeah! Where's my shelter? Quick! Watering works on plants.
Yeah. Love it when the weather's like this. Just makes you wanna doze off for a while. О, привет. Нет, я просто это... Хочу обманку сделать. Мне так тоже ну... Короче, мне показали, как можно это... Через текстуры проходить. И я думаю, типа, может быть, я сейчас так дойду. Я просто это рутоньку сворачивал. Там просто смысл в другом я хочу сделать. Хочу открыть Инозуму, при этом добраться до нее не по лодке, а под водой. Я просто не знал, до какого задания мне нужно, чтоб пустили. Oh. Hello. Oh, I mean, good. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into it? Oh, so that's why you're here. Great! We came to the right... But the chance of success is... incredibly small. It was in leaving Inazuma that I found out just all I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuit... After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for, I don't know how many days. My rations and fresh water supplies soon ran out, and I remember getting to the point where But, to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning. That's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the... What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Well... because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process and... Kanjo Commission? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trade. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Да я знаю, я просто по-другому все хочу сделать. Я хочу открыть эту Инозуму и пробраться специально под водой. Специально, не по лодке, как, ну, по заданию, а именно под водой. Просто уже пробовали как-то раз, мне этот способ показали, и я теперь хочу специально открыть, чтобы так сделать. Я просто не знал, на каком месте она откроется. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule, loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this, but after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce. And even if you did manage to find a way,
You'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlander. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there is... The raft idea sounds a little on the danger... That's not what I meant. You could ask someone from the Crux fleet if they have some way of getting you to Inazuma. Their voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the... But it's an armed fleet, right? Why would they agree to a request like... That part is up to you. If you're able to persuade their captain, Beidou, then the hardest part will be out of the way. The Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guyunstone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find Captain... Да я не в этом плане хочу. Я специально под водой хочу пробраться. Открыть и пройти под водой специально туда, а не на лодке плыть. Так я сначала хочу открыть, чтобы мне вообще было задание туда попасть, а потом уже без лодки-то. В Иназуму пускают по заданию. Вот я задание открою, чтобы туда добраться, и пойду туда под водой все равно. What's in here? Maybe a growth serum? Ну и хер с ним. Все равно ж потом пустит. Озеро пушистое чехалье.
You want me on your team? May knowledge guide you. Treasure hunting. That body and mind. Who have we got here? Wait, I know you. You're that traveler, aren't you? The one who fought against the Fatui? Ningguang told me about you. A traveler of great insight and remarkable skill has saved Liyue, she said. She's a hard one to please, so praise from her is high praise indeed. I remember thinking at the time that it'd be good to meet you in person. Judging by the clothes on your back and this floating thing, I guess that's Paimon. What a fascinating being. You two give off not only the essence of... Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally, he opens his mouth and flowers come out instead of words. With his fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? No, I can't argue with that. Okay, then. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our... Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just a... I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard... The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their There are two important rules. 1, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. 2, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little...
You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden... And with Liu as savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect... But we didn't come here to take part in a martial arts... Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize... Get this. It's a masterless supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision... Is there really such thing as a masterless... When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell... As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition... Yep, and the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully... So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting... Inazuma? You... Well, why didn't you say so? Inazuma? No sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. You just want him to take part in your tournament! What's wrong with that? The more talent we have, the better the... What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get... Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone. It seems like it will only be a matter of time before the answer is... Блин, а можно получить глаз бога? Может, я буду еще сильнее, а? Martial arts tournaments, but when the combatant... Не хватит. Слабо. А зачем они мне? Я определенным отрядом буду играть, типа. Смысл мне от тех героев, на которыми я играть не буду. На данный момент. А там, может, потом я передумаю. Стоп, мне показалось, или я видел там то, что видел? Ну, когда я буду там, когда у меня будут лишние ресурсы на чтобы прокачивать всякий сброд, тогда да, я буду всех качать. А пока что у меня ресурсов нету.
Все, да. The sound of the ocean waves. Блять. Я же вроде так и думал, что вроде видел. I wonder what's going on up there. All clear as far as the eye can see. Так. Это у нас... Body and mind. How many days has Daddy been away? Body and mind. Time to act. О, блядь. Можно же проще вот так вот сделать, чем бежать сломя голову. Body and mind.
нефритовые мешочки. А где эти нефритовые мешочки возьму? А вот он. Ветчина нужна. Нужна соль. У тебя есть соль? Мразь. Body in mind. Да везде трахали. Body in mind. Time to act. Time to act.
to act. Плюс еще 400. И 2 смолы. Это уже 1400. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? Надо потом к рыбаку зайти. Снасти купить, чтобы порыбачить. А сколько это? А ты ж помнишь, сколько всего рыб в каждом регионе нужно отловить? Ну, вообще вот, не количество, а именно вот сколько вот ты всего вылавливал рыб, вот, чтобы ачивку вот сделать. Ты же там всех ловил, да? Или да, определенное количество? Body and mind. Вот мне просто это... Вот я спрашиваю, сколько их, чтобы я знал, это сколько наживки покупать. Я просто хочу наживку купить, чтобы потом это порыбачить. Но я собираюсь столько же, сколько ты на ачивку потом. Просто чтобы мне это по 100 раз не бегать, типа не покупать снасти, а сразу чтобы было вот до хера этой снасти. Body and mind. А, тут рыба нужна. Хуя себе. Ладно. А как у него купить тогда снасти? Там же это... Точнее, это не снасти, а
Наживку как купить это где? А там у него есть вся наживка. Ad Astra. Time to act. Wind go with you. Time to act. Body and mind. Ага, вот. Так, а где эту рыбку ловить? А где эту красную рыбку поймать лучше? Где она водится? Наверное, везде, да, сейчас скажете? Вот по-любому так скажете. Body and mind. Так, там же тут же нет у него это место для рыбалки. Ну а это красная, где она водится? Это же самая легкая рыба. Я просто не помню, куда у меня водили они, чтобы ловить ее. Мне нужна просто эта самая красная. Первая, я хотел бы наловить ее. Типа вот эту вот красненькую. Я понимаю, что везде, а куда мне идти-то? Rain outlines your fate. Я не знаю, где это места вообще, где места для рыбалки есть. Body and mind. Вот я и спрашиваю, где порыбачить на нее. Time to act.
Body and mind. Body and mind. Блядь, иди нахуй. Да, блядь, конченые. Заебали, блядь. Let me weave you a verse. Time to... Ой, скажи, ты меня, сука, бесишь, блядь. Кто бы знал, как меня, сука, бесишь. Бесит.
Все, мразь сдохла, блядь, улетела нахуй. Ты издеваешься, блядь? Ты живой? No, my sword! Witness the power of... Burn! Rain outlines your fate. Наконец-то, блядь. Раздражаете, блядь. Блядь, потом еще будет нахуй возвращаться. I can do it. Стоп, а как я там делал? Она ж, по-моему, меня взлетала, разве нет? Леш. Absorption test. Блять, неохота за камнем бежать. Бля, венти нужен, сука. Stand clear. Лучше нахуй за ебаным камнем бежать. Да смысл поврежден? Лол. Ты издеваешься, блядь? Или как? I won't hold you back. Аллилуйя, блядь. Тупая статуя. Блядь, знаешь, мне надо было это венти выбивать нахуй, а не этого электрического. Блять, вот из-за этого ебучей хуеты, то, что там висит этот геокул ебаный, нужен камень.
Да уж теперь не накручу. Теперь уже крутых нету. Оставалось. Козу не выбил. Нового зато этого электрического выбил. Так все равно играть не буду. Выбил, чтобы он у меня лежал в инвентаре. Паутиной обрастал. Не, ну я выбил, чтобы он у меня был, как бы. А играть я им не собираюсь. Мне вот надо, блин. Да, сколько у нас длиться будет? А зачем? 15 дней? Бля, может это... Слушай, может попробовать накопить на венте, а потом еще накопить на торта. Бля, а смогу ли я? Мне просто торт нужен. Хотя, в принципе, можно пока этим строем играть. Он пока этот играбельный строй у меня. Running a bit low. Макс, а какой там это вероятность процентов, это 50 на 50 играет? Сколько круток 50 на 50 играют? Нет, это я понимаю. А сколько надо крутануть? Потому что смотри, ну 90 это уже 100%. Да.
У меня делюк выпал вместо козы. У меня 2 легендарки только. Нет, делюк там не за 10, за 20 упал. У меня же еще было 10 до этого круток. Делюк за 20. А этот Сайна за 80, не 90. Там получается я докрутил до 70. Вот. И все, у меня больше не было ресурсов. О. Новый босс. Я пошел на нового босса, кстати. Я это понимаю, что мне надо знать, сколько потратится круток. Мне все равно. Там гарант, не гарант. Propagate! Retribution! Scatter! Yeah! No, my sword! Teamwork is strength! Verdict Witness the power of the wild! Let's light it up! Нет сил. Не умираю и победить не могу. Бляди. Бляди такие сильные. Off we go! Я надеюсь, блять, он это не будет постоянно вверху висеть, что ему удар не смогу сделать. Off we go! Out of the way! Everybody stand! Rain outlines your fate. Propagate! Yeah! Yeah! Spring forth! Это что за хуйня? А ну слезай, блядь. Body and mind. А ну слезай, блядь. Я кому говорю, слезай? Это нечестно, блядь. Time to act. Почему он наверх забрался? Как его должен бить? Body and mind. Scatter! Yeah! I'm going in! Burn!
Propagate! Let me read you a verse. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Burning tears! Scatter! Да он заебал, а. Слушайте, он реально заебал забираться наверх и сидеть там, блядь, как чурка ебаная. Джейнов. Джейнет ебаный. Слезай, сука. Заебал. Наконец-то, блядь. Ты издеваешься, по-моему. No, my sword! Propagate! I'm going in! Time for retribution! Witness the power of good! Off we go! Adventure time! Teamwork is dreamwork! Блять. Заебал. Adventure time! Слезай уже. Why do they never miss? Scatter! Burn! Иди сюда ко мне, мразь. Мразь, иди ко мне. Шутка не было. Rain outlines your fate. Let's light it up! Everybody stand back! Scatter! Burning tears! Я так понимаю, что это ультабент я хилюсь только тогда, когда наношу урон противнику, так что ли? Не просто хилюсь, а когда именно наношу урон. Получается, так она работает, ульта. No, my sword! Let me read you a verse. Let's light it up! Teamwork is trick! Scatter! Burn! Rain outlines your fate.
Да он только сегодня появился. Don't worry, I got this. Надо отхилиться. Ну вот здесь вот разлом. Вот он появился. Типа, гора девятки. Около точки телепортации. В принципе, легко дойти. Outlines your fate. Да он издевается? Пиздец, долбоёб, сука, конченый. Блядь, долбоёб. Я его, сука, пижу, он взял отхилился. Да ебись ты нахуй конем. Тупой, блядь, робот нахуй. Сначала летает полдня, потом, блядь, еще отхиливается. Да заебись. Метров. Я его согнал, он сам, блядь, сбежал нахуй туда. Это ебаной, сука, слабый. This will be interesting. Leave it to me. Let's go. Freeze! Бля, понятно, хуйня слабая. Cool it! Freeze! Dodge this! Freeze! Бесполезная белка. Проще, блядь, дойти. Cool it! Да без разницы, белка, кошка все равно бесполезная. Очень мало длительности у нее. Зато заморозка она слаба. Тогда зачем ему вообще ледяная способность? Пусть будет как-нибудь льдом или ветром. Может быть, водой ведь. Gonna be epic. May knowledge guide. Vader said that they had to be renowned fighters.
Давай, хорошего дня. That's right. Nothing beats real life but this tournament. Exactly. This master of... Famous. He's the founder of the Ling Shan clan. And his skill... He's got to be to the Ling Shan... Forced to... It's a type of breed, for example. One time, he sent a challenger flying into the... It sure is. We're There's a tuition? Of course. But recently, though... So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally... Well, we have to... Exactly. Folks will come from far and wide. Heck, we could even be... See you in the... Adventure time! Жду не дождусь, когда это... You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the entrance criteria, but the Clash is a... Nobody wants... yeah! Me? Only a former runner-up in the two... What? You... Not to mention, they tried to sneak past the plan to the left. I stood my ground, of course. A roundhouse kick... I'm not saying I came... Uh-huh. But for us... I'll see you in the arena. Денежку. Так, один... Так, вот там. Там сундук. Off we go! Hey, youngster. If so, So you're all... you better believe it. Да For их me, у всех obtaining a раскидали. vision is the final and most important. No, I know how that's. I've passed in most people's a vision. You have so much self-confidence. That's not important. I've also brought along, of course. I also put in a. Ух ты, ну это сюжет Now будет then, вообще if you don't неинтересно. mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in. So, to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just really average. Да если мне неинтересно слушать их. Chinksa Village arm wrestling champion, huh? Next, please. What's your name? Wait, did I hear that right? Is it really them? Huh? Aren't they a vision bearer, though? I have to ask. Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that Oh, it's really him! The one that spoke with Lady Kuching at the right of party? Глянь, знаменитость. Oh, I wonder if I can get his autograph later. I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament. Really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the Yep, he still doesn't have a vision though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself would have no reason to lie. Now, could I ask... It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of... So far, I've got defeated the ancient god Osile, so that's one. Do you have any others? Yeah. Also, don't forget to mention that the previous... Whoa. Might as well declare him the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. Right, your registration is complete. A great hero such as yourself can surely only be here for Вот one это уже thing. интересно To послушать. win the tournament and claim the grand prize. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard... Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as dangerous? I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance, then? Well, I'm sure a great hero has an important... Anyway, the qualifying rounds are about to begin. I'll leave you... Hey, so Paimon's thinking about that whole... Even though you don't have a vision, most people in Teyvat think that you can't manipulate the... So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. You know, just to avoid any... In any case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win, even without using it. All right, it's showtime! You got this!
You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Good. Then please follow. Seems like you've got a pretty good chance of winning this thing. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins... Слабый. Come on, let's go sign up. Слабый. Strange guy. Можно кого посильнее? Confident to begin with. Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. Можно кого посильнее, пожалуйста? Это очень слабо. I knew I wouldn't regret introducing you. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy. Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint. Well, I fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show he put on just now, he's more than convinced me of his ability. So, come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare... All right. Let me think how to aptly You fought well. All right then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun. You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liua's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. Well, since everyone sees you as the one... For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching. So, I'm putting you straight through to the semifinal. Huh? But we only just started the qualifiers. Seems like a... This is how Captain Beto works. You won't persuade. Besides, at your level, you would have made it to the... To be fair... All right, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there... We're finally here, folks. The real show is about to begin. The captain seems to have high hopes for the... Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a... You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. Very well. Show me that you are ready. All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member... Нахуй меня провожать, мелоту на арену. Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has... I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are... Relax, my guy's at the top of his game. Okay, follow me. Чё это? At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. Все, что, все? Или еще? Еще? I'm sweating all over. It's a good feeling. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Ну не кусайся, Лися. Лися, кися, не кусайся. Я же не кусаюсь, и ты не кусайся. Ты останешься со мной поспать, кися, Лися? Моя кися, Лися пушистая. Да, моя пушистая кися, Лися. Right! For a moment there, if you had a vision, you'd definitely be one... I wanted a vision once, when I was a kid. But mine, I lost interest eventually. You can't depend on it. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given... Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that... No, I didn't. I only wanted to pit myself. Only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often... Wow! Now that... If you have the chance in the future, please come and spar with me again. By the way, do you know who else... Whether they'll be as tough as me, I don't know.
But what? So don't get too cocky. There he goes. Maybe we should ask around, see what we can find out about our opponent in the final round. Ah, it's you! I myself was. Maybe. Why, yes. Ну I это что у нас? but given my stature, still, I'm sure. Мне неинтересно. Hey there! He tried to use force. His opponent was why don't you dodge, they ask. Don't even get me I don't dare tell my. Sorry, I shouldn't be. Thanks, We still haven't got any useful information yet. Вот с ней можно посмотреть. Диалог. You gave an outstanding performance. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind. But you were quick to adapt and managed to claim victory over your opponent. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet. And the... He's right. But in my case, I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their... As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's... What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere I haven't properly introduced myself yet. In the land of... Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's... It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering... I do not mean to flaunt my martial prowess. But I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the land. Given your talents, a few hints from me will be all that... Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. You betcha! Wait a second. We never told you that we've been... Does one not leave a trail when traveling through the wild? However, there is only so much that can be discerned from these traces. Come with me. Some Maybe we can go talk to Dale. Сука, можно как-нибудь побыстрее все закончить? Это раздражает. Слишком все долгие эти диалоги. Я хочу больше драться, а не эти гребаные тупые диалоги слушать. Ненавижу эти диалоги. Диалоги занимают больше времени, чем сама игра. Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements. And not just a single element, but multiple. Is that correct? Paimon knew that you were hinting at something from the moment... That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, if I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills. When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. It is things of this nature that I also hear. As crazy as all that sounds... My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. To think a human could wield the elements without a vision, and not to mention your incredibly complex sense. Hey, stop evaluating us based... Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy and even wield it in combat? It's nothing really. Paimon just told... It's been a long journey, and many things have happened along the way. So, honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange.
Now then, let's Знаете, как мне их... Кем мне их выносить-то? Кем мне их выносить? У меня льда никакого нету. А при чем тут бездальников? Просто у меня нету подходящего персонажа с собой, который это... Мне просто эту блядскую стихию дали. Ветер гребаный. У меня до этого забрали мое. Your thing. Let's light it up. Короче, мы будем ебашить его в рукопашку. О, а вот здесь вот уже поинтереснее. Teamwork is dreamwork. Get out of here. Out of the way. With the wind! No, my sword! Ring cutter! I'm going in! Let's light it up! Burn! Охуенно, я точно пройду бездну на изи. Отвечаю. Your skills in battle are truly beyond reproach. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance. He relies entirely on the element of surprise to defeat. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the world is a truly mysterious place, it seems. You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your own? Why are you so... I desire to know what meaning visions have to the gods, and what influences the gods' decision to grant humans these... My apologies. You must be... for allowing me the honor of witnessing your mystical ways. I am willing to answer any questions you... So that's what you're curious about? As you well know, a vision hunt decree is currently underway, and visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably. Sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. In the outset, supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to live, not to mention, with no new electrovisions having been granted for such a long time, it would seem that we can... She sounds less like an archon and more like a tyrant. As far as I know, she is an archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But it goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh? Have you encountered the Electro Archon before? With time, we will change. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to... the time for your match. Oh, right! We got so distracted talking about... If you have no other matters to attend to, then we can return together. Very well. Let's go.
О, Бэйдоу. Why isn't he here yet? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! We've reached the climax of the Crux Clash. We've seen many exciting battles today, and now, at long last, now I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen him, his reputation, he strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of his name causes even the Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's traveling hero! Wow! I'm sure everyone witnessed his, but today's final round will show. As for our other combatant... Oh, come on, what could be taking him so long? You can't just forfeit for not show. Apologies! Everyone just sit tight! We've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just... Wait a moment. Captain Beto, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with... Let me see. It's gone all right. Huh? Did somebody steal it? Who would dare do such? We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to cry. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. Well, if you insist, I'll stay here and try to offer some explanation. If you would, please come with me. But we're on an island. Where could he have possibly... Come with me. I can sense the winds are coming. Huh? A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there, we can continue our search for clues. By the way, what made you suddenly think of checking the price in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see, shortly. Let me give you a burst. Verdict is... Disappear! Body and mind. Let's light it up! Everybody stand back! Time for retribution! Time to act. Ring cutter. No escape. Can't run from death. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario.
outlines your fate. Floating kiss? I'm going in! Let's light it up! Wind blade! No, my sword! Burn! Hoyers, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Let's light it up! Everybody stand back! Блять, как же я уже отвык от этого ветра. Как же с ним плохо играется. Better than nothing. Лучше до ядра ничего нету. Retribution! Rain outlines your fate. With the wind! Let's light it up! Teamwork is dreamwork! The hunted. Cross! The hunted. You caught up with me? How is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, drat! If I only had a vision! Or if I could activate This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into. And on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist. Namely, speed. You... But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine! I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was full of a bunch of Aha! So you were supposed to be our opponent! I'd intended to win the contest through skill alone all along. But after watching the semifinals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to Drat. This should have gone. I know an empty threat when Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless... You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing... Huh? You're not... Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot... Whoa! We don't need to go that far! I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it! Let me weave you a hurt. Just you watch. I'm going in. No, my sword. Treasure. Wind blade. Time for
retribution! Just a temporary... No, no! Do what you want, but please, don't brand my forehead! He has persevered to the bitter end. And now put down the vision and leave. I've changed my mind. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable. No need for that. Thank you for release. Huh? Paimon doesn't get it! I take no pleasure in frightening others. I was just testing all possibility. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. But unfortunately, nothing happened. Yes, I wanted to know from the moment he stole the vision. I decided to use him. I've tried many other methods in the past, though few tales tell of a masterless vision reawake. After seeing you command multiple elements, I figured that come, why don't you give it a try? Let's see if you can give me... The vision... I see. So you are... No matter. This was expected. I suppose this vision is still my... Yeah, what's the story behind this vision anyway? The story begins with an old friend. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her idea of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day, I may come to find that all I have, but as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along... Kazuha! It's just another way of... All right then. It's to not let my feelings trouble you, but thank you. Блять. Не туда, сука, нажал, тебе придется самому добираться. Блять. Кадзух этот? Ты его к себе хочешь? Ну я доволен, я себе белочку выбил. Мне она нравится. За ней очень хорошо путешествовать. Возможно, даже выпилить. Но вот это, перед Катюхой похвалиться.
leave already? Maybe she. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue. It's not unusual for those two to be at odds. But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what if that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified. And our Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me... Yes, I believe so. Though Captain Beidou is no longer present here, I'll be sure she... But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire... In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast Paimon believes you'll find a way for... Thank you. May both our journey... One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm. Это, слушай, а скажи, а мы, получается, 4 только архонтов, получается, встречаем, а остальные 3. Получается, Венти, потом Дед, вот этот Сёгун, Рейден. Вот, у нас остается еще 4. Ну ладно. Еще один будет здесь вот у нас Сумеру. Ладно. Получается раз. А, нет, вру, еще же это зимняя есть. Получается Венти, Дед, зимняя, Рейден и Сумеру. И остается только 2 еще Архонта. 2 Архонта. А эти 2 Архонта. А, про них пока ничего нету. Chivalry will А never вот die. этот Архонт Деэдра и Архонт Снежка, они как бы это есть, нету их? А Деэдра? А я знаю этого Деэдра. Что мяу? Что мой мурмяуч? А кто это? А так кто этот Архонт Деэдра? Maybe you're not... Нахида. Нахида. If you ever had... Так, Нахида, да, говоришь?
то. Дендро. А чё тут нету? А? О, бля, пиздец это. Now, Я вот this эту is what I хочу call a девочку. moment of solitude. Вот эту киску хочу себе. Киску Кетсин. И тортик хочу. И козу хочу. И какоми хочу. И аята хочу. Все, это все мои хотелки. If my calculations are correct, Wanwan Bookhouse is due to receive a batch of new Получается releases 13 today. звезд. Might we add a small detour to our adventure? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, да. Что моя киса? Что? Что такое? 13 четырехзвездочных. Только этих раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Now, this is what I call a moment of solitude. 24. Таких 24. Блять, какой же у нее бюст хороший, а? If my calculations are correct, Wanwan Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? Так, F7 вроде там. Пейзаж. Ага. Где он, блядь? А вот он. Блять, а можно как-то? Вот как, блять, мне тут найти его? Пиздец. Где? Во. Во. Вот что я хотел сделать. Body and mind. А как? А можно ли их собрать? Или их нельзя собрать?
Ну ты. Нет. Вот ты, к примеру. Ох, нихуя. Нихуя себе, сколько у меня валяшки. Так, я хочу кое-что другое посадить. Maybe you are not used. Так. Тут нет, не тут. Вот семена. Так, шелковица, семена Сесилии, семена, так. Вот ветряная астра нужна. If you ever have. Слушай, а ветряную астру я же могу сюда посадить, да, по идее? Нет? Другой нужно, блядь. Какая-то другая нужна. Другой какой-то ландшафт. Сокровищница. Так. Так, черт. Нет, наверное, богатство. Так, какое? Нива? Или... Вот этот, наверное, да? Путь ценности. Какой лук?
Шелковица, Сесилия, лазурная лилия, на астру. Да, вот на астра. Да, мне вот этот нужно. If you ever have... Ох, а сюда валяшку. Так. Так, а мне нужно... Так, так. Вот для него нужна травосветяшка. Ну, как раз таки вот эти вот нужны. Астры. И ГГ тоже нужны астры. Короче, на него только шелковица. Так, в основном только астры. А как мне это увеличить? Деньги увеличить? И уровень доверия как мне повысить? Этих кор, блять. Травосветяшка. If you ever have any... А что обозначает вот эта вот граница? Это граница того, что я могу где поставить? Правильно понимаю? А дальше уже не могу. А как мне эту границу расширить? Так, у меня 3500. А там надо 3900.
'Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Но это мебель. Внутри. I never embark on a journey Не, without a ну ты good говоришь, book to accompany типа, me. размещать только внутри. Внутри, ты имеешь в виду внутри дома или... Maybe you're not. 300. 12 единиц в час. 300. Все равно мало. Все равно мало. Да. Оставляем эту. Тут везде чайник. Три, 7. Так, 11, 17, 19, 15. 19, это 23. 23 надо таких. Таких 2. Так, а ткань? А вот ткани, в принципе, даже не вот этих деревьев не хватает. Да. Второй уровень доверия нужен. Ладно. Буду потихоньку ставить делаться. Чего будет не хватать буду. Что-то долго идет эта расстановка мебели. Time to act. Body and mind. Time to act. Флакон, ты имеешь в виду это вот краски, желтая, красная, синяя?
Ну ладно. Потом посмотрю тогда. Завтра зайду. Точнее, уже сегодня зайду. Посмотрю потом. Напомню только потом. Body and mind. Time to act. Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Oh, is that right? Well, the fleet has nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get under... Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of... Of course! There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll... So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each until we meet again. Ad Astra Abyssosk. Oh, it's kinda hard to say goodbye. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you're... So there's another Catherine in Inazuma? See? Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. Okay, thanks for coming all this way to let... Just following orders. I'll see... Так. И самое главное теперь, знаешь, что нужно будет сделать? Это мне потом, как только я сейчас попаду в Инадзуму, надо будет по воде сделать видос об этом. Типа что, ну как бы я через баг смог открыть Инадзуму и выпустить на YouTube. Мне просмотры нужны, отвечаю. Ah, you finally made it. Хочу лайки, хочу много хейта в свою сторону. Ага. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just been... We set sail for the land engulfed by storm and... Anchors, away! О, казуха. О,
У меня он есть. Oh, hi there. Танюха. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say... You can blame your almighty Shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fiercely. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders sterling... With that, Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fix. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on... No need to worry. I'm sure we'll get along just... Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board. Oh, right. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto. Now then, first things first. We need to go get you registered. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection, so we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Так, а как мне потом это... Здесь это... Блять. Хуйня, все. Запорка идет. Если мне только, знаешь как, прям очень сильно в круговую идти. Потому что, знаешь что, мне кажется, это очень будет, как бы, тебе сказать, заметно, что этот синенький горит. Типа не получится наебать, это только если идти куда-нибудь сюда. Блять. Сука, вот зачем это ТП открыто здесь? Почему, типа, нельзя было дать выбрать, типа, самому сходить? Найс рыбалка. А, вот она где. Не, хуй клюет, да. И поэтому мне нужна наживка новая. Time to act. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you must be... Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Currently, only members of the International Trade Association are authorized to engage in the import and export of goods. Do you... My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers, for your kind perusal. What? Ugh, take your time. I just wanted to see what you'd say. I see. Okay. Your papers... So... The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go... Sheesh.
Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, as the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku, not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got it. Now, let's head over to the... Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Что, не хочешь составить мне эту компанию? В путешествие. Я все-таки, знаешь, если я пойду, то мне надо, знаешь, как пойти? Как-нибудь вот таким вот образом, чтобы оказаться вот здесь. Причем не поля вот эту вот сторону. А вот ты хочешь порыбачить. Значит, не хочешь рыбачить. А ты это свою карту открой, посмотри, и как раз, может, пройдешься. А я потом по твоим следам тебе открою все. Просто скажи, где тебе там что открыть, я тебе открою. А, это скажи, а вот этой бабке надо ли это покупать вот эту вот штуку? Для чего этот цветочная цитра нужна? За 150 кусков. И нужна ли вообще? А, ну теперь она просто не можно ее не покупать. Так, ладненько. Что, наверное, пока задание выключу. Чтобы сильно не палиться. Рутоньку, наверное, тоже надо свернуть. Я прям сейчас сразу буду делать запись. Быстренько пробегусь, открою статую Архонта и пойду спатюшки. Для этого мне нужны два персонажа. Тебя меняю на тебя. This will be interesting. А тебя меняю на тебя. Can I go catch up on... Ой, надо только это, знаешь что, в ГГ поменять ему стихию. А то я так и буду бегать с этим ёбаным ветром. А мне до ядра нужно.
Так, ну я ребенка сверну пока. Так. Начать запись, но потом придется все порезать. Потом все равно буду ускорять, так что пофиг. Freeze! Знаешь, осталось было бы это все-таки быстрее бы делаться, чем я один все буду сейчас делать. Но именно саму проблему вызывает это вот этот тот лед дебильный. Немножко сюда не надо, чуть дальше. И вот здесь, по-моему, опираться надо. Или там. Не, наверное, здесь. Хуй там растаял, блядь. Dodge this! Freeze! Сука. Заебала. Dodge this! Freeze! Cool it! Ha! 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 Freeze! Ha! Cool it! Ha! Dodge this! Ah! Freeze! Cool it! То есть вот не всегда получается. Freeze! Было бы проще, если бы второй бы просто-напросто толкнул бы первого. Cool it! Ah! Dodge this! Я не знаю, как у меня, блядь, так получилось. Ah! Получается с первого раза все. У меня нихуя не получается с первого раза. Ah!
Наконец-то. And away I go! Make my escape. Make my escape. Can't catch me! And away I go! Make my escape. Я просто не знаю, какие еще можно видосы выпускать по геншу. Поэтому мне приходится читерить неправду. Надо больше туда уклоняться, в ту сторону. I'm out of here! And away I go! Can't catch me! Make my escape. And away I go! Can't catch me! Make my escape. Не, может, конечно, надо сразу это мне маркеры расставить, как правильно, куда бежать. Так, сейчас получается где? Все тут. And away I go! Самое главное, слишком близко не приближать, там где ТП открытое. I'm out of here! Make my escape. Make my escape. And away I go!
Кажется, я до конца карты дошел, первой территории. Все, теперь просто летим. Я немножко не так полетел. Надо наверх ползти. Я так и думал, что это там корабль боевой. Надо что-то так сворачивать. Еще один конец карты. Сучка. Хвастастая. Белка в колесе.
Знаешь, что я думал? Наверное, потом это, на всякий случай, чтобы это меня там по ID не вычисляли в игре. Я его скрою на всякий случай. Вот там картиночку поставлю. Что связано с статой Архонта? Бля, знаешь, страшно так вот в пустоту нырять. А вдруг сдохну. Let's find shelter! Quick! Watering works on plants, but not people. Чё, блять? А какого хуя? Позвольте узнать. Love it when the weather's like this. Just makes you wanna Почему? Почему меня выкинуло? doze off for a while. Чё, блять? А почему меня выкинуло? У меня же он открыт. Или погоди. У меня почему-то, глянь, ТП даже закрылся. У меня ТП нету. ТП нету. Все, пиздец, не попаду больше. Все, пиздец, я не смогу больше туда попасть. Прикол. А может мне это... Это кто? Файри? Не знаю такого. А где Бейдол? А как мне теперь обратно попасть? Stock of herbs is running a bit low. Слушай, заходи. Поплывем это. Заходи, поможешь мне. Потому что я один не справлюсь. Если мне вообще позволит. А прикинь, все, теперь пиздец, я не смогу больше туда обратно попасть. Причем тут же... А вот он, глянь, есть ТП. Фух. ТП есть. Сука.
Я ждал, все, пиздец. Блять, тогда не получилось. Нихуя себе, 20 минут добирался. Ебануться. А вот такая вот наживка красная подойдет? Нет. Или может быть хвост? Или тут другая наживка такая никакая не пойдет? Красная или хвост? Ага. А что в смысле, а куда рыба делась? Victory is almost ours! Whew, that was a tough fight! Ух ты. А маленькие фиолетовых на желтую ловить? Или тоже на красную? Угу. А сколько всего наживок? 3? Типа желтая, красный хвост или есть еще какая-то? Ага, 5. А, червяк. Слушай, я знаю, что можно такой видос сделать. Рыбалка, она же сложная, да? Ты же там еще до сих пор что-то не можешь сделать. Что если это записать видос по поводу рыбалки? Что если, к примеру, смотри, взять какое-то там, ты говорил, оружие, да, есть, типа... Вот, типа, можно сделать вот на них. Просто я не знаю, что можно еще насчет генша снимать.
you've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency? Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. Нихуя 2 себе. million? For a processing fee? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust. Paimon wasn't so much questioning your Ma'am, these two here are good friends of mine. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to... Thank you ever so much, Monsieur. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means! Alright then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Охуеть. Much obliged. Охуеть, Тома выгодный. What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here! It's not as mind-boggling as you think. Processing fee is just the way some here at the agency see it. The fees are easy money, so it becomes a question of how much. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for... Then they'll milk them for all they're worth! Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, the most that overseas merchants can do to look after themselves is... That's how the International Trade Association came... So it's a trade association built by and for... Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is an achievement. I see. So this is the real purpose of your trip. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to Really? Wow, the Rito Fixers. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. Connections come at a high price. No. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something I like to do things in a way that keeps everybody happy. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep it. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association, recently things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. Which one should I choose? Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International good. That's a relief. We heard the association has been having some difficulty. Yes. Left, right, and center. Ups. The Sakoku decree certainly makes things difficult for it. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity. No. What's really squeezing us are those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Oh, of the 3 commissions, that's the one that— That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulation. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Crystal
Crystal marrow. What's that? Something that most of us in the association had never. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal mirror. Now there's only one vendor who even has it in stock. Isn't that what they call it? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces. It's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... We've tried communicating, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the... Fontaine, my dear homeland. Sounds awful. What do you think we should do? That vendor. I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association, and you're new to... If I remember correctly, our usual meeting point with him... Got it! We're on... Так вот это, можешь рассказать мне побольше о рыбалке и об оружии этом? Что нужно для этого? А где его найти? А так все просто? Просто найти рыбака, найти рецепт, выловить нужную рыбу и все, да? What's the hurry? А есть что-нибудь посложнее, что вот реально можно записать на YouTube? Хотя мне кажется, для меня уже все записали. So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my trade secret, got it? You know it. This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? Oh, I see what's going on here. They're wasting their time. The price is non-negotiable, not by a single Mora. Hey, what's your... Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. Let's check the... What's the hurry? That was quick. Actually, we're having a little trouble. No? Well, by all means, tell me what you need. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. Oh, that guy? He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he'd collect on the beach just to get by. But he seemed... I can only assume he must have found himself a patron after leaving the international... Huh. You're saying he used to be a member of the... Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Ina. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of outlanders that ended...
The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult. So he left the association and turned his back on them. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. Really? Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way. Так, у тебя получается это нету идей, да? Что можно записать тут? Такой видос. What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Huh? Where's this coming from? Mondstadt? You were talking... Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't... The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Oh, my hometown. The home of... It's... So, trying to play my heartstrings like a... Huh? What is this? Just close your eyes already. You mean... the sound of the ocean? Leah Harbor. I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves. The calls of the merchants. Xiao lanterns. I'm right there at the This guy has a really active imagination. Either Так, что мне не жалко? Совсем. Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade Association? Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always... Don't you think I've wanted to talk things through with... well, no. They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way. So I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. All right, I'll tell you the whole story. You ready to talk now? But I betrayed them. I can't show my... Come on, you scaredy cat. Look, you messed up, but now, so come on, get it off your chest. It's a scheme by the tax collection Ashigaru. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price. It's plain evil. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's bare evidence. You're right. But now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where... Really? Well, then there's no time to lose.
Это ты вот это вот не можешь сделать? Антракт или что-то другое? А где ее посмотреть можно? А типа здесь она нигде нету. А в чем сама сложность у тебя в этой ачивке получается? А они, получается, как-то это рандомно, да, получается, вот, ну, эти листы выпадают. Это получается, типа, надо много-много рыбачить, чтобы выпал, да? Я так понимаю. Ой, мне просто... Я хочу что-нибудь это выпускать на YouTube, но... Это нельзя, что мне выпускать.
Everything's ready. Ладно, все, нахуй. До завтра.